everybody. Today's topic is looping statements. It's one very important. Actually, all the programs related to which will be based on looping. So it's one very important. So how to write looping, when to write looping, what is the syntax, what are the different types of looping formats. So now we'll discuss what are the different looping statements that are available in C language. It's one very important. Actually, in all programs where we use looping statements, actually the programming skill, entire programming skill will be in looping statements. That's why it's one very important also. Once students can understand the looping statements, then they will write the programs very easily by understanding the problem concept. Once you can understand the problem concept, you can write the programs very easily actually. So what is looping? First of all, we discuss what is looping. So when to use looping? First of all, when to use looping? Normally, the statements in a program will be executed only one time. Normally, the statements in a program will be executed only one time. In order to change the in order to execute the statements or block more than one time, then we can use looping statements. Normally, the statements in a program will be executed only one time. Normally, the statements in a program will be executed only one time. To execute the block or to execute the statements more than one time, in this case, we use looping. Looping statements are used. హలో సార్ సార్ ఉదయం పుట్టండి సార్ రేపు అదే సార్ రేపు ఉదయం రండి ఉంది Looping statements are used to execute the block of statements more than one time. Normally, the statements in a program will be executed only one time. That means when you write any statement or any block, that block will be executed only one time actually. Only one time only that block will be executed. Suppose to execute that block more than one time, or I would suppose if I write one statement, suppose printf
Suppose if I write like this, the output will be chec. If I write like this, the output will be chec, which will be printed only one time. The output is chec. Output is chec. Suppose I want to print chec 10 times. In this case, we use looping statements. Suppose we want to print chec 10 times, then we use looping statements. చూడండి జాగ్రత్త కూర్చోండి, ఆలోచించాలి మీరు. సో ఒక స్టేట్మెంట్ మనం రాసిన ఒక స్టేట్మెంట్ ప్రోగ్రాంలో మనం రాసిన స్టేట్మెంట్ ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటున్నాను, ఒకసారి మాత్రమే రన్ అయింది. సపోజ్ అలా కాదు, నేను రాసిన స్టేట్మెంట్ ప్రోగ్రాంలో మోర్ దాన్ వన్ టైం రన్ అవ్వాలి. మోర్ దాన్ వన్ టైం రన్ అవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ రాసుకుంటాం అన్నమాట. ఇది లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అనేది. ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినట్టు ప్రింట్ chec అని అనుకోండి, ఏం ప్రింట్ అవుతుంది అంటే chec ప్రింట్. సపోజ్ chec 10 టైమ్స్ కావాలి, chec 10 టైమ్స్ కావాలన్నప్పుడు 10 ప్రింట్ఎఫ్లు రాయలేదు. 10 ప్రింట్ఎఫ్లు రాయకుండా మనం ఏం చేస్తాము అంటున్నాను, లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి వాడటం అనేది జరుగుతూ ఉంటాయి. There are 3 looping statements in C language. They are, first one is for statement, second while statement, third one is do while statement. మనకు డిఫాల్ట్గా మనకు ఒకసారి అలా ఒకసారి కాకుండా మోర్ దెన్ వన్ టైం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము అంటే లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉపయోగిస్తాం. యాక్చువల్లీ దెర్ ఆర్ 3 లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్. సో ఏమేమిటి ఉంటాయి అంటున్నాను, ఫర్ స్టేట్మెంటు, వైల్ స్టేట్మెంటు, డూ వైల్ స్టేట్మెంట్. యూ రిమెంబర్ a looping statement has 3 components. Any looping statement, either for, while or do while, any looping statement has 3 components. They are initialization, condition and updation. Initialization, condition and updation. Any looping statements, right, in for statement or while statement or do while statement, any looping statement has 3 components. One is called as initialization, then condition, then updation. That's way a program which can be developed in one looping statement can also convert it into another looping statement. Nothing, no problem. Depends upon your convenient, you have to reuse any looping statement. That's way. Suppose I am very convenient in for loop, I will write for loop. I am very convenient with while loop, I will use while. I am convenient with the do while, then I will use do while. That's enough. That's way. Any looping statement has initialization,
second one condition, third one updation. Initialization, condition, updation. We call this updation. Any looping, either it may be for, while, or to. Any looping statement has these three components: initialization, condition, and updation. Then that's way a programmer which writes program in for loop can also write this program in while loop, no problem. Can also write in do while, also no problem. Suppose a programmer who written in while loop, suppose then we can convert that program into first statement or do while. Yes, it's possible. That's way. So for which statement can be used? You don't think about that. Whether we need looping or not. Any looping has these three components: initialization, condition, and updation. These three components are compulsory. Is compulsory. So that's why you write a program in any looping statement. Yes. First we discuss the first statement. So when it is convenient, first statement is when first statement is convenient. The programmer will know initialization, condition, or updation, or to execute the block of statements as a specified number of times, then for loop is convenient. For loop eppudu convenient ante to know how many number of times the program will be executed, the block will be executed, and the programmer will know how many times the block will be executed. When they know correctly, then for loop is very convenient. Otherwise, for loop is not convenient. In other words, the for loop is very convenient when the programmer will know the initial value, final value, and updation value. For loop is very convenient to execute the block of statements as a specified number of times. It is used when the programmer will know the initial value, comma, final value, and updation value, or to execute the block of statements as a specified number of convenient అంటే ప్రోగ్రామ్ అంటే ఫర్ లూప్ లో రాశారు సార్, వైల్ లో రాయొచ్చు అంటే రాయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. మా వైల్ లో రాశారు సార్, ఫర్ లో రాయొచ్చు అంటే రాయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. అయితే ఫర్ ఎప్పుడు అంటే కొన్నిసార్లు ఫర్ బాగా కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది, కొన్నిసార్లు వైల్ బాగా కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది, కొన్నిసార్లు డూ వైల్ బాగా కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది. ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఎప్పుడు కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది అంటే కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఫర్ స్టేట్మెంట్ బాగా కన్వీనియంట్, కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్కి వైల్ లూప్ బాగా కన్వీనియంట్, కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్కి డూ వైల్ బాగా కన్వీనియంట్. అయితే ఫర్ స్టేట్మెంట్ ఎప్పుడు బాగా కన్వీనియంట్ సార్? చాలా మంది ఎక్కువ ఫర్లోనే రాస్తుంటారు. ఫర్ బాగా కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది ఎప్పుడు? when the programmer will know the initial value, final value, and updation value. బాగా మూడు తెలిసినప్పుడు, ఇనిషియల్ వాల్యూ, ఫైనల్ వాల్యూ, అప్డేషన్ వాల్యూ తెలిసినప్పుడు. Or to know how many times
the block of statements will be executed. ఈ స్టేట్మెంట్స్ ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలో కరెక్ట్గా తెలిసినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటున్నాను, ఈ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటాం. సో దీనికి సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుంది? ద సింటాక్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ for initialization semicolon, for initialization semicolon, condition semicolon, updation, then no semicolon, block. Statement block అంటాం. We discuss statement block. Then this is for loop. For loop యొక్క సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఫర్ ఇనిషియలైజేషన్ రాయాలి. ఎన్ని ఉండాలి? ఎన్నైనా ఉండొచ్చు. దేర్ మే బి 0 or more. చూడండి, ఫర్ ఇనిషియలైజేషన్ కండిషన్ అప్డేషన్ ఎన్ని ఉండాలి? దేర్ మే బి 0 or more ఇనిషియలైజేషన్స్. ఎన్నైనా ఉండొచ్చు. when there is more than one initialization, it will be separated by comma. That's enough. చూడండి, for initialization there may be 0 or more initializations. ఎన్నైనా ఉండొచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఒకటే ఉండాలి, ఇది రెండే ఉండాలి, మూడే ఉండాలి, అసలు లేకపోయినా పర్లే. ఎక్కడో రాసి ఉంటాడు, అందుకని లేకపోయినా పర్లే. అంటే జనరల్గా మనం రాస్తుంటాము. సో ఇనిషియలైజేషన్ అనేది మనకు, సో దెర్ మే బి ఇనిషియలైజేషన్, దెర్ మే బి 0 or more initializations. There may be 0 or more initializations. ఎన్నైనా ఉండొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. 0. Sir, updation. I will tell you updation అంటే ఏంటి. సో దెర్ మే బి 0 or more ఇనిషియలైజేషన్స్. ఎన్నైనా ఉండొచ్చు, 1, 2, 3, 4 అని కాదు, 0 కూడా ఉండొచ్చు, అసలు ఉండకపోవచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. when there is more than one initialization, when there is more than one initialization, it must be separated by comma. చూడండి, ఎన్నైనా ఉండొచ్చమ్మా, అసలు లేకపోయినా పర్లేదు. when there is more than one initialization కానీ ఉంటే, it must be separated by comma. పెడుతుంటాం మనం అవసరాన్ని బట్టి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇనిషియలైజేషన్. దెన్ కండిషన్. It indicates terminated value. When the loop is terminated, so what condition? Yes, what is the purpose? It indicates when the loop is terminated.
ఎప్పుడు టర్మినేట్ అవ్వాలి? వితౌట్ కండిషన్ ద లూప్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ infinite number of times. Actually, there is only one condition. If our loop cannot contains a condition, then the loop will be executed infinite number of times. Chudandi, 0 or 1 conditions. When there is no condition, the loop will be executed infinite number of times. సో మీరు కానీ కండిషన్ రాయకపోతే లూప్ అనేది ఏమవుతుంది అంటున్నాను, ఇన్ఫినిట్ నెంబర్ మీకు ఆబ్జెక్టివ్లో వస్తుంటుంది, నేను కూడా చూపిస్తాను. when there is no condition, then the loop will be executed infinite number of times. మీరు ప్రోగ్రాంలో కానీ ఇలా రాయకపోతే ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? మీకు ఇన్ఫినిట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఒకటి రాసే ఒకటే ఉండాలి, యాక్చువల్గా ఒకటి ఉంటే చాలు. ఆ ఒకటి కూడా మనకు టర్మినేటెడ్ కండిషన్ అనమాట. దెర్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ కండిషన్. Suppose if I am not written condition, then the loop will be executed infinite number of times. The system cannot produce any error. That's we called as condition. Then updation. So what is this updation? The change of the value, the initial value is called as updation. The change of value, the change of the value is called as updation. Change of the value. So already value చెప్తాను నేను ఒకటి నుంచి అని. ఒకటి తర్వాత ఏంటి? The next value. ఇంకో రకంగా చెప్పాలి అంటే, so it indicates the next value. Next value. దాని తర్వాత ఏ వాల్యూ రావాలి అది చెప్తుంది ఇక్కడ. సపోజ్ ఒకటి వచ్చిందమ్మా, 2 రావాలి అనుకోండి, అంటే ఒకటికి ఎంత కలపాలి, ద డిఫరెన్స్ ఎంత చెప్పాలి అది చెప్తుంది ఇక్కడ. ఎంత చెప్తే బాగుంటుంది. సపోజ్ 1 ప్రింట్ అయ్యాను, 3 ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్, చేంజ్ వాల్యూ ఎంత? ఆ చేంజ్ వాల్యూనే మనం ఏమంటాం అంటున్నాను, అప్డేషన్ అంటాం. ఎంత చేంజ్ అవ్వాలి? 1 ప్రింట్ అయింది, తర్వాత 3 ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే ఎంత చేంజ్తో ప్రింట్ అవుతుంది? +2 చేంజ్. ఎస్. సపోజ్ 10 ప్రింట్ అయింది, తర్వాత 8 ప్రింట్ అవ్వాలి, ఎంత చేంజ్ అయింది? -2 చేంజ్. ఇలా చేంజ్ అంటే ప్లస్లో మైనస్లే కాదండి, స్లాష్లు కూడా ఉంటాయండి. కోషెంట్ వాల్యూస్తో కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా మనము లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి. యూ కెనాట్ పుట్ ద సెమీకోలన్ ఆఫ్టర్ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్. ఇఫ్ యూ పుట్ ద సెమీకోలన్ ఆఫ్టర్ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, the first statement only executed infinite number of times. చూడండి, సో మీరు ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ లాస్ట్న సెమీకోలన్ పెట్టకూడదు. పెడితే ఏమన్నా ఎర్రర్ వస్తుంది అంటే ఎర్రర్ రాదండి. ఫర్ లూప్ లాస్ట్న సెమీకోలన్ అసలు పెట్టకూడదు. సార్ పెడితే ఏమైనా ప్రాబ్లమా అంటే, ప్రాబ్లం అనేది ఏంటి అంటే, అప్పుడు ఈ బ్లాక్ అనేది ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే 1 టైం మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. చూడండి, when you put semicolon after the first statement, then the block will be executed only 1 time. When you cannot put the semicolon, then the block will be executed until the condition becomes false. చూడండి, ఈ సెమీకోలన్ పెట్టకూడదు. పెడితే ఏమవుతుంది? ఇక్కడ పెట్టకూడదు యాక్చువల్గా.
సపోజ్ నేను పెట్టాను అనుకోండి, ఏమవుతుంది, ఈ బ్లాక్ అనేది ఒక్కసారి మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. జాగ్రత్తగానండి, ఇట్లాంటి బిట్స్లో మీరు అడిగేది ఈ ఫర్ లూప్ లాస్ట్న సెమీకోలన్ అనేది ఉండకూడదు. ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే స్టేట్మెంట్ బ్లాక్ అనేది సింటాక్స్ ఎర్రర్ వస్తుందంటే ఏం రాదండి. అంటే ఏమవుతుంది, స్టేట్మెంట్ బ్లాక్ అనేది ఒక్కసారి మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అదే మనము ఫర్ స్టేట్మెంట్ లాస్ట్న కానీ సెమీకోలన్ లేకపోతే ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే కండిషన్ ఫాల్స్ అయ్యేంత వరకు ఉంటుంది. అది డిఫరెన్స్ అండి, అది డిఫరెన్స్. సో ఇది బాగా క్లియర్గా తెలుసుకోవాలి. ఫర్లో అంటే మనకు ఆబ్జెక్టివ్ బేస్లో ఇస్తుంటారు మనకు క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఒక్కోసారి సెమీకోలన్ పెడతాడు. సెమీకోలన్ పెట్టగానే మనము ఎమ్మటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ I equal to 1, I less than or equal to 5, I plus plus. Printf slash n percentage d comma I. What is the output? 1 2 3 4 5 6. Wrong answer, all the above. చూడండి, మనము ఫర్ I ఈక్వల్ టు 1, I లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 5, I ప్లస్ ప్లస్ తర్వాత సెమీకోలన్ పెట్టాను. సెమీకోలన్ పెట్టిన తర్వాత ప్రింట్ఎఫ్ పర్సెంటేజ్ డి అయ్యాను. వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? ఏమొస్తుంది సార్ దీని తర్వాత? కరెక్టా కాదా అంటే కరెక్టే. ఇది ఆన్సర్ ఏంటి అంటే 6. 1 నో 6 ఆఫ్టర్ ద కండిషన్ ఫాల్స్. చూడండి, సో ఈ వాల్యూ ఎంత అంటే 6 అండి. అంటే ఈ బ్లాక్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? ద స్టేట్మెంట్ బ్లాక్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఓన్లీ వెన్ ద ఆఫ్టర్ ద కండిషన్ ఈజ్ ఫెయిల్డ్. చూడండి, సో వెన్ యూ పుట్ ద సెమీకోలన్, the statement block will be executed after the condition is false. కండిషన్ ఫాల్స్ అయిన తర్వాతనే స్టేట్మెంట్ బ్లాక్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఎప్పుడు కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతుంది? 6 అయినప్పుడు మాత్రమే కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతుంది. అందుకని ఆన్సర్ అంతే ఇక్కడ, ద అవుట్పుట్ ఈజ్ 6. అవుట్పుట్ ఈజ్ 6. ఎందుకంటే 1 2 1 కండిషన్ ట్రూ, అదే ఆ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. 2 ఎస్, 3 అదే, 4 అదే, 5 అదే, 6 వస్తుంది. 6 వచ్చినప్పుడు కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతుంది. కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే అప్పుడు లూప్లో నుంచి బయటకు వస్తాం. లూప్లో నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ప్రింట్ఎఫ్ అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ ఒక్క స్టేట్మెంటే ప్రింట్ అవుతుంది. ఎన్నిసార్లు? ఒకసారి ఐ వాల్యూ ఎంత? 6 కాబట్టి 6 ప్రింట్ అయింది. అదే మనము చూడండి డిఫరెన్స్. Any student has doubt, you have to chart them. I will explain your doubt. If anybody has doubt, you please chart them. I will explain your doubt. Okay. If I remove the semicolon, for I equal to 1, I less than or equal to 5, I plus plus, print of percentage d 6. So then what is the output? 6. ఇప్పుడు ఎంత అవుట్పుట్ ఏంటి అంటే దిస్ ఈజ్ ద అవుట్పుట్. సో సెమీకోలన్ మిస్ అయింది ఇక్కడ. అవుట్పుట్ 1 2 2 3 4 5. So material means what are the notes I am explaining. I will explain. I will share that material if need. If anybody want, I will explain. I will share that notes. Separate notes is not there actually. So that is not suitable for students who are preparing for CRTC actually. Actually, this one very important for only listening is very important for the students at present.
because so I will explain. In based on the interview questions and different objective based on those. For those I am explaining everything. But those which will not covered in material. So if you need, I will explain what are the topic is there. I will explain at the every Saturday. You remember them. I will send the complete information to you. Okay, the complete material which are nowadays. Suppose we have 23 pages. At Saturday you have to remember. You tell me. I will share that 23 pages material or 25. What are the number of pages material is there. I will share you. Suppose you want to prepare for a theoretical way, written test point of view. So I will give the material also. I have the material, no problem. So I will give. So you please, first of all, you have to listen. In for interview point of only, I am completely concentrating. Interview points, only interview point of view, and how to write programming. That's when my basic target is how to write programming. That's